The COVID-19 pandemic has a devastating effect on the multiracial Malaysian society. Everything has changed to a new life. Everyone is worried about health, and the most important part is that life isn't a guarantee for what comes tomorrow. The economic collapse of the country resulted in the people losing their jobs. Hundreds of factories and traders decided to close their operations with heavy hearts because the situation couldn't help them to cover the cost of management. It's really hard to accept the fact that we as humans start to live our days by adapting to the new norms and culture. Happiness is just a word. We strive to ensure our surrounding people remain calm in every second. But in reality, we are hiding the misery inside us. People crave for the company of others, joyful conversation, hearty laugh, and strong hugs. After all, that's what matters the most to us, and that's what life is all about. Like a river, life should move on, even after being polluted by some irresponsible people, to ensure it's being purposeful for others. This is a documented story about 5 Malaysians from different backgrounds coping the challenges of COVID-19 pandemic and how they boldly took up the challenges and dealt with it confidently. Meet Mr Arif, a professional photographer cum photography guru. Let's hear from him on how this pandemic had impacted him. My name is Muhammad Arif Keser. I'm a photographer, 51 years old. I've been doing photography for the last 26 years. I started taking photos during the film days in 1995, and I've delved into a number of fields in photography, such as travel, studio photo shoot, street photography, and also commercial photography. I'm a father of 2 children, grown up already. So now most of the time it's just me and my wife. This pandemic has affected everyone's life. From the life of the Prime Minister, right to the life of the ordinary citizens. Nobody would have thought that in the last 2 years that we will all be affected. Regardless of our position in life, our status in life, our race or religion, everyone is equally affected. And we pray that together we will able to overcome these tough times, that we take the simple things for granted. The simple joy of walking from the house to the chendol shop, the simple joy of not wearing a mask, of breathing fresh air, the simple joys of walking at the playground, spending time outside with your friends, enjoying the normal life. I think all of us took that for granted. I think what I believe, the pandemic can be controlled in a number of ways. First is by observing social distancing, wearing your mask,
Although right now I'm not wearing a mask because I'm interview and everybody is very far away. But wear your mask all the time, use a hand sanitizer, and also by the process of vaccination need to be done better. We have to have more vaccination centers, make it more easier that someone just goes and show their IC in the vaccination center, they go in and get vaccinated, and decentralize the whole process. That means every state will have their own vaccination centers and so on and so forth. So the vaccination must be done much more better. That is what I really hope for. Being prepared, I think if you know that you're going to drown, you would have brought a life jacket. The thing is, nobody predicted what was initially thought as something not that serious has become something very, very serious. We see other countries suffering. It doesn't really hit home. But when you see your own country suffering, it really touches your heart because it's so close to you. So being prepared, I think no one was prepared. Not the Prime Minister, not the government, not the ordinary people. None of us ever thought that such thing will happen to us. Such a thing we only see in movies. But today, the movie has become a reality that we are living in, and it's a hard reality. I think it's my family. It's my wife, my children, my mother. They keep me going. When there's no more space to fall down, there's only you have to get up. There's only so much of falling down you can do. So I think life teaches us that you have to get up, you have to move forward, pray for the best, hope for the best, and work together to work together to make our country a better place, work together for our common future, and work together to make our lives just a little bit better. Most of the important things in the world have been accomplished by people who kept on trying when there seemed to be no light at the end of the tunnel. The role of frontliners in the battle of COVID-19 pandemic definitely is remarkable. How do doctors face the battle of treating disease outbreaks and pandemics such as COVID-19? Ms Kaitri, a doctor and an ICU medical officer, will be sharing her experience with us. I was born and raised in KL. I completed my secondary school in St. Mary's, and then I completed my medical degree in Moscow Medical Academy, Russia, for 7 years. And I came back, I completed my housemanship training in Selayang Hospital. Then I served in Taiping Hospital in anesthesia and ICU department throughout for 3 years before shifting to Seremban and finally ending up in Selayang again. Well, if you like to say one thing that this pandemic taught me personally, never to postpone or procrastinate anything. And there is no value for grudges, anger, and any form of delay or everything has become a passing clouds. That would be a bit... Actually, I had both personal and professional incident. Let's go to the professional incident first. So the professional incident would be, technically it was the beginning of the pandemic where there were times that there were not enough ICU beds, ventilators, medications and critical care areas or even normal ward beds. Personally, I had a patient that I had to let go. He was completely healthy but aged
guy, and he was actually having difficulty in breathing because of this COVID. But otherwise he was a fit guy, doesn't even have anything, diabetic, hypertension, nothing. So we couldn't provide him with any more ventilators or any more machines because we have none. So at that particular moment, after thorough discussion and weighing the pros and cons and with the other departments, we had to break the news to the daughter saying that we can't, there's a limitation that we have to provide for her father. Of course, it was not easy because he was positive, the patient was positive because he was working in Pasar Tani, and the daughters and the other sons were all negative, thank God. Technically, it's not a choice that's supposed to be done by anyone. When one moment that you see your loved ones are so fit and healthy, and the next time you have to sign off them as for limitation just because you don't have enough resources to run the thing. The government actually has put in a lot of effort, especially when they realize that the resources that we have in our healthcare system is almost to collapse. They actually strive to bring in more resources like the PPE suits, the ventilators and medications, and also expedite the vaccination process, despite there were so many obstacles doing it. And I think without them, we couldn't have seen through this day, where at one point the graph is actually declining. From my personal point of view, the pandemic only can be controlled if you would want to. If you decide, do you want this pandemic to be under control or do you not want it to be under control? Because if you choose to be this pandemic to be under control, you take the safety measures, you do all the precautions, and end of the day, you choose whether this has to be controlled or uncontrolled. Like our government always says, kita jaga kita. Going with the flow is an art of life continuation, no matter what comes beyond. Similarly, like a river and its occupants like fish. Meet Mr Partiban, a former one officer from a prestigious airline in Malaysia who had been recently retrenched. Why? Hi, I'm Partiban. I'm 30 years old this year and I'm currently staying in KL, been born and raised up in KL. I was a pilot with an airline. However, due to this pandemic, I've been late on retrenchment. I'm the eldest among 3 siblings and I'm still staying with my parents. This pandemic taught me, allow me to speak in Malay. There's a peribahasa say, sediakan payung sebelum hujan. But most of us don't bother about the umbrella, even when it rains or it drizzles or whatsoever. But this is something unexpected. So what I learned is always expect the unexpected. Difficult, I would say my uniform. Well, you see, I've been, this uniform is with me for almost 8 years since I started as a pilot. When I got the email about my retrenchment, I was given a 2 weeks notice to surrender back all my belongings, uniform, my pants, wings, epaulets, my cap to the company. And that took a big hit on me because I had to let go of something which has been with me for a very long time and something which I valued a lot in my life. We've been given loan moratoriums for our hire purchase,
housing loans and and personal loans and so on. And of course, we were given the opportunity to withdraw from our EPF via the ILSTARI and ICINA system. Family time. You see, working as a pilot, there are many circumstances I've missed a lot of my family time. Family functions, family gathering, family events, a lot of things I have missed just because the demand of my work is such. We are traveling around the world. When I go out for a trip, sometimes it takes 2 nights, sometimes it takes 7 days, sometimes it takes 2 weeks. So for me to come back, I missed out all those small details as my family. To be honest, I forgot that my parents were growing old because I was so busy growing up and I was growing fast. But now this pandemic has put a full stop to all that, allow me to spend more time with my family, to know my siblings better, and most of it to me, I can understand what is the true people around me. Okay, currently I've started up a fresh food business which involves seafood, poultry and all, and here's my company details. Here who we are. What keeps me going, I would say, hook or by crook, I need to come out from this. Losing something which is very dear to me had taken a very big hit on me. Hence, I had to do something, and I have to do something to help myself to ride along with this pandemic and stay safe. Mr Arbun, a veteran car mechanic who owns a tyre shop in Taman Prima Selayang. Automotive industry has also been hit economically. Like the small industry player who is waiting for his customers' turn up. Saya bernama Arbun, kerja tayar. Kalau rasa memang satu market semua metro semua orang kerja pun susah, kita bisnes lagi susah. Kalau orang rakyat tak ada wang, kita bisnes macam mana mau bisnes? Mau orang rakyat ada wang, baru kita boleh dapat sikit bisnes. Kalau macam dulu belum ada COVID-19, semua orang mau pergi mana pun boleh pergi, mau minum ke, mau makan ke pun senang hati. Sekarang mau pergi beli barang ke, mau mana pergi pun penat. Sini tak boleh pergi, sana tak boleh, macam-macam tak boleh. Dinner ke, kahwin ke, itu semua memang tak boleh. Kalau semua suruh pergi lagi, ini COVID-19 lagi tak boleh kontrol. Ini selalu tengok TV ke apa, berita ke, dia cakap pakai mask, itu saja. Rajin cuci tangan, itu saja. Lain kita mana tahu. Ikut kita kerajaan cakap apa, kita ikutlah. Macam mana bagi stop kita orang lain, macam mana mau bagi stop kita nak cakap apa pun tak boleh. Ini kerajaan dia rajin lah. Kerajaan kalau dia boleh kontrol, kita orang lain ikut saja. Kita bukan kata apa barang, kita lebih cakap pun tak boleh. Jadi kita ikut kerajaan cakap apa, kita ikut. Ikut undang-undang sajalah. The life of voluntary workers isn't an expectation from the hardship of this pandemic. Let's take a glimpse at the life of an entrepreneur who also runs an independent animal shelter on a voluntary basis in Sungai Buloh. Meet Ms Fauzia Rosie, a beautiful soul with an extremely loving heart, devoted to rescue strays, treat the injured, bailing out pound dogs and cats, giving them a second chance in life. The pandemic and strict regulation imposed by authorities has indeed impeded her routine of moving about to rescue the strays, as well as the usual visit of donors to her shelter
to share their contributions. ஹாய் வணக்கம், என் பேர் ஃபௌசியா. எனக்கு 3 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. நார்மலாக எங்கள் வீட்டுக்காரர் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட். ஆனால் அவருக்கு பப்பி பிடிக்காதுன்னு இல்லை, பயப்படுவார், ரொம்ப பயப்படுவார். கிட்ட போனாலே அவர் ஓடிடுவார். ஆனால் அவர் தான் எனக்கு இடம் பார்த்து கொடுத்தது எல்லாமே. எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அப்படின்னாக்கா இசாபேல்ன்றவங்க. அவங்க இங்கே யுஎஸ்ஏயில் இருக்காங்க. அவங்க தான் நம்மளோட மந்த்லி ரெண்ட்டு கட்டுறவங்க. அவங்க தான், அவங்களோட சப்போர்ட் தான். மித்தபடி சாப்பாட்டுக்கு மெடிக்கல் எல்லாமே நான் ஆன்லைனில் துணி விற்று தான் எல்லா பப்பியும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கேன். இங்கே இருக்கிறது இல்லை, ரோட்டில் உள்ள எல்லா பப்பிக்குமே. நான் போகிறப்ப நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோட்டில் எவ்வளோ பிள்ளைங்க என்னை பார்த்து ஓடியாருதுன்னு. ஓகே, நம்ம ஹோம் டவுன் எனக்கு சுங்கேப்ளோ தான். நான் ஃபுல்லாக துணி ஆன்லைனில் செய்கிறேன்யா. நான் துணி ஹோல்சேல் பண்ணுவேன். ஃபுல்லாக துணியோட இது தான். இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக ஒரு 2-3 வருஷமாக இந்த பப்பியோட இது ஷெல்ட்ரு மாதிரி வச்சு இது பண்ணுறோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு 15 வருஷமாகவே பப்பி எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் வரோம். ஏன் அந்த கோவிட் டைமில் எனக்கு ஒரு வாட்டி கோவிட் வந்துச்சு. ஃபுல்லாக நம்ம ஃபேமிலியே அப்படியே அட்மிட்டு. அப்போ 10 நாளுக்கு இந்த ஷெல்டரை யார் பார்த்துக்குவா அப்படின்னு வர்றப்போ ஃபேஸ்புக்கில் டிக்டாக்ல எல்லாம் போட்டேன். எனக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நான் இல்லைனாலும் பிள்ளைங்களுக்கு இங்கே சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு, எங்கள் வீட்டுக்கு வரலனாலும் வீட்டு வாசலில் பப்பியோட சாப்பாடு வச்சுட்டு போய் அந்த மாதிரி நிறைய உதவிகள் வந்துச்சு எனக்கு. அதேமாரி எப்போதுமே செஞ்சாக்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ பப்பி கஷ்டப்படாது. இன்னொன்று எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும், பப்பியை ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு. கண்டிப்பாக ஆப்ரேட் பண்ணணும். பண்ணாமல் நம்ம சின்னதாக இருக்கிறப்ப அழகாக இருக்கும். அது குட்டி போட்டோன்னு பார்க்க முடியாமல் ரோட்டில் தூக்கி வீசுறதுனால தான் இவ்வளோ பப்பிக்கு இந்த நிலமையே இவ்வளோ கஷ்டம். அதுங்க இப்படி கிடக்கிறதுக்கு காரணமே நம்ம தான். நிறையா இப்போ கூட நம்ம ஒரு இதில் போயிட்டு காலை வச்சோமா அது கஷ்டம்தான். ஒரு கேஸ் நீங்கள் எடுத்தாலே வேணும் 5000 வெள்ளி. வெட்க்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்களா சீரியஸாக தூக்கிட்டு ஓடுவோம். நீங்கள் காசு கட்டலான்னா உள்ளே எடுக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 5000 வெள்ளி வேணும் ஒரு கேஸ் எடுத்தால். ஒரு கேன்சர் எடுத்துமா அது வந்துடும் 10,000 வெள்ளி. ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். கொடுக்கலன்னா அந்த பப்பி செத்துரும். போகணுமாக்க ஒரு செக்கப் பண்ண மாட்டாங்க. ரத்தத்துக்கு தனியாக காசு, வைரஸ்க்கு தனியாக காசு, அந்த மாதிரி. நம்ம போனால் கூட குறவாக வந்துடுவோம் போல். 100 வெள்ளி 150 வெள்ளியில் முடிச்சிடுவோம். ஆனால் பப்பிக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அவங்களுக்கு நிறைய 1000 கணக்கில் நம்ம செலவு பண்ணணும். அதெல்லாமே இன்ன வரைக்கும் கஷ்டங்க இருந்துக்கிட்டே தானே இருக்குது. கண்டத்துலேருந்து வந்துட்டோன்னா இல்லை, இந்த வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் அது முடியாது, போய்கிட்டே தான் இருக்கும். நிறைய ரெஸ்கியூ பண்ணுறப்போ தூரமாக போகிற இதை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா போக முடியலையா. ஆனாலும் கவர்மெண்ட் இதில் பார்த்தாக்கா நிறைய பாலாயில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சூறா கொடுத்தாங்க. நான் அப்படியாப்பட்ட எம்சிஓவில் கூட நான் எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் பல தடவை. நிறைய கேஸ்க்கு தூரமாக போயிருக்கேன். ஏன்னா பாலாயில் எனக்கு சூறா கொடுத்தாங்க. நான் போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட் இந்த மாதிரி கேஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க கொடுத்துருவாங்க. அது வரைக்கும் சொல்லலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப இன்னும் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். நிறைய இடம் நம்மளால் இன்ன வரைக்கும் போக முடியல. எதுக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு, சுற்றுறதுக்கெலாம் இல்லையா, ரெஸ்கியூ பண்ண போக முடியாமல் இருக்குது. எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னா வாயிலாக ஜீவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாலே கண்ட்ரோல் ஆயிருமே. ஏன் இவ்வளோ இதில் எப்படி வேணுமோ போகலாம், இது பண்ணலாம். ஆனால் நான் டெய்லி வெளியாகிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். கோவிட் வந்துச்சு தான், ஆனால் என் உயிரை எடுத்துகிட்டு போகலையே. ஏன் சொல்லுங்கள். நான் அந்த வீடியோ கூட இப்போ செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அந்த 15 நாள் என் பிள்ளைங்க என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் அங்கே இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பப்பியும் அழுந்துச்சு. ஒவ்வொரு வீடியோவும் பையனுங்க எடுத்து அனுப்புவானுங்க. சாப்பிட மாட்டேது, அழுவுதுக்கா, நீங்கள் எல்லாமே தேடுதுங்கக்கான்ட்டு. காடியை விட்டு அப்படியே இறங்குறேன். அந்த டைமில் நம்மளுக்கு தெரியும் அதுங்களோட ஃபீலிங். நம்ம பிள்ளை கூட அப்படி ஒடியாருமான்னு தெரியாது. அந்த வாயிலா ஜீவன் தான் ஒடியாரும். பல பேர்த்துக்கு தெரிய மாட்டுது. நாய் பப்பியா, நாயினா என்னய்யா, நம்மளுக்கே தெரியல நாயினா என்னான்னு. நான் அந்த வார்த்தை பாய்க்கவே மாட்டேன். எனக்கு பப்பின்னு தான் தெரியுது. In conclusion, the COVID-19 pandemic has taught us that life is never a bed of roses. The greatest lesson learned from this battle is to embrace challenges with positivity in mind and just Go with the flow. Go with flow. Go with the flow. Go with the flow. Go with the flow.